Bismillahirrahmanirrahim. Okay friends, nang zamang kam new lecture che lecture number 13 हो ठीक दा पते lecture के हमंग study का gram denying model gram denying model simple word के जमुंग से यौ दसी model देखना चपते की जमुंग से specific resources ये वागा resources लमंग specific access वर्क हो कम कम subject चिदी कम user अगर resources चिदी access का वाले शी ठीक दा ये system inside के ठीक दा बे दामंग असल के बे implement को practical side माने हम basically sumna hum chizam big companies बाकी द ग्राम डेनिंग मॉडल ठीक दा द इनसाइड हाई पोटेंशियल इधर से इंप्लीमेंटेड खो खल को पता नहीं लगी चिदा कम साइड में इंप्लीमेंट असल की दा इंप्लीमेंट की पर सिस्टम की हम और दगशनी पर फिजिकल एनवायरनमेंट की हम इंप्लीमेंट की सो इज अ वे टू थिंक हाउ असल की ग्राम डेनिंग मॉडल इज अ वे टू थिंक अबाउट हाउ टू कंट्रोल हु कैन एक्सेस ओके सॉरी ये फर्स्ट स्लाइड में ओके who can access what in a computer system. For example, your computer system de your companies the padi ki kam khalak kam se access kawale shi. Imagine you have a user, for example your user the people or a program that means people whom ki deshi your program whom ki deshi sap pam ki who want to do things with object. For example you user the the objects मतलब कम resources चीज़ दगा से कवरेज है ये specific function वही चीज़ perform कमा so file for example some object file शिकी दे शी data शिकी दे resource शिकी दे this model help us manage who can do what मतलब दा model मंगला दा extra की चीज़ कम user specific permission और के चीज़ user चीज़ का function से की perform की the main object is the access control the main objective is the access control ठीक दा तो ये असल की दिन मकसद चीज़ access control जैसे कि पे यू कंपनीज की पे सिस्टम की एक्सेस कंट्रोल कम यूजर लेता और के सब्जेक्ट्स दीज आर द एंटिटी दैट रिक्वेस्ट एक्सेस टू ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट से करके असल की ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट के ये रिसोर्सेज एक्सेस की सपोज जेमा यूजर्स पे कंप्यूटर की स्पेसिफिक रिसोर्सेज को एक्सेस को दे कैन बी यूजर प्रोसेस और प्रोग्राम हो सब्जेक्ट समझ से असल की यूजर नहीं शिखे दे बल्कि वो प्रोसेस हम समझ शिखे दे ये प्रोग्राम हम समझ शिखे दे ठीक है सो ऑब्जेक्ट मतलब दीज आर द रिसोर्सेज दैट सब्जेक्ट रिक्वेस्ट access to they can be filed directly device or memory location और object zaman se she kideshi check your data the user request ki no that object zaman se kideshi directory में से kideshi file में kideshi device में kideshi the memory location hum kideshi ठीक है उस right मतलब दार है ना specific right मतलब specific हकूक these are the permission that subject have on object मतलब these are the specific permission चीज़ यो subject पचा बनी object बनी they have can be read write the permissions among sa right among sa reading writing execution deletion this की देशी and so on ठीक है okay next slide समझ से good these समझ से कम golden rule चीज़ पर golden rule की समझ से चीज़ create delete read update and delete ठीक है समझ से golden rule ली ओके क्रिएट मतलब दारे जिस सब्जेक्ट पर डेटा क्रिएट करे डिलीट मतलब दारे जिस सब्जेक्ट पर डेटा रिमूव कवले शी रीड मतलब दारे जिस सब्जेक्ट पर डेटा रिमूव कवले शी राइटिंग मतलब दारे जिस सब्जेक्ट पर डेटा से कवले शी राइट कवले सिंपल अपन मतलब दारे ये सब्जेक्ट कैन ऐड न्यू इंफॉर्मेशन टू ऑब्जेक्ट अपन मतलब दारे जिस असल की डेटा किसे कवल असल की डेटा की कवल असल न्यू डेटा ऐड कवल डिस्ट्रॉय और असल की मतलब हम रिमूव कवल ली डिलीट कवल रिमूव कवल ये उसी से ठीक था ट्रांसफर मतलब दारे जिस सब्जेक्ट तसे की ट्रांसफॉर्म की दायो पाउंड द बिल ट्रांसफॉर्म था असल की समझ ट्रांसफर मतलब दे ठीक था ओके उस समझ से असल की basic principle दी दे right initialization और for example मंग यो object है यो resource है मंग create को और मंग उस दाव वायो चुप initial के बता कम user access का वाले शी दे right initialization object are created with a specific initialize right that control who can access them from the start specific initialize right are given okay next is access control rule access मंग चाल वर्क access control rule to alter a permission for an item a person need to both write permission for the item and the grant permission for the person that they are assigned permission to for example your access control the your product mang access controlling को no all बता user से कर के like user ले mang access worker और बता तो फिर बजान से कई authenticate कई ये को बता सकते credential के और बेबा against से कई तदी कम object है आगे तो बार बस कई again से credential enter की दागे पत्रों बंगा से को दिले एक्सेस कंट्रोल वर्क हो ठीक है दमक मंग एग्जांपल की वो प्रैक्टिकल एग्जांपल की द राइट रिवोकेशन रूल मतलब दारे चाहिए सब्जेक्ट ठीक था कैन रिमूव राइट फ्रॉम अनदर सब्जेक्ट हो सब्जेक्ट यो सब यूजर दे डबल यूजर ने से राइट से के रिमूव कई if they have the control right
پر ډیټ object پر ایگزامپل د دې سبجیکټ چې دی څه کنټرول ورسره دی موږ چې د موږ دی بل سبجیکټ لسکه ورکو نه چانه بل سبجیکټ لسه ورکو بل یوزر سپیسیفیک کنټرول ورکو نو دا د رائټ ریکویشن رول existence rule مطلب د سبجیکټ cannot see or interact with an object unless they have the read write for it right existence rule مطلب دا چې یو سبجیکټ په هغه پورې سو object چې نشي سین کولای چې دا غي سپیسیفیک هغه اکسس نه کوي یو سپیسیفیک دا سپیسیفیک ریسورسز ته ټیک ده right transformation a subject can transfer right to another subject only if they have the right they want to transfer and the transfer right for the object okay دا په مخکې لیکچر کې څه کول لکه پریکټیکل एग्जांपल ورکړی د مونږه ټیک ده اوس سپوز موږ دلته یو پریکټیکل एग्जांपल دی ټیک ده فار ایگزامپل subject admin is دا means یو admin دی ټیک ده the admin can oversee everything and can manage all the aspect of the system نو مطلب دا admin چې دی د سیستم هر یو فنکشنالټي څخه منیج وي دا څنګه سیل پرسن دی دا یوزر ټیک ده او دا شین سیل پرسن کین سیل پروډکټ and check product availability اصل کې د product availability د څه کې چیک کوي او warehouse stop چې دا یوزر دی ټیک ده the warehouse stops handle the stock adding new products and updating quantity warehouse stop څه کار کوي اصل کې دا new products څه کوي add کوي ټیک ده او هغه څه کوي update کوي sale person څه کار کوي the sale person can sell product and check out product availability او sale person صرف د چا product availability ګوري او product څه کوي sell کوي او admin څه کوي true function admin پاو کوي اوکې اوس ګور objects مطلب دا رہے گا نا suppose اوکې product database product database matlab object contain information about all products so such as the name price and quantity sale record contain information about each sale including product so for example the product database the paki tool information she included d ठीक दा okay next suppose was delta go for example warehouse Zara can add new product on Zara new product it can admin the delete admin چې د سکی دا data کم product remove کوي اصل کې subject دي دونه اختیاري چې subject هم remove کوي ٹھیک ده based on reading sale person Saud can view product detail assistance customers ټیک ده assist customer چې کوم customers product اخلي ټیک ده نو هغه سکی دا manage کوي warehouse stop Zara update product quantities is new stock warehouse so access control admin can grant or revoke right for other user okay ګوره دا زموږ just example دی موږ یو practical example ورکړی دی د grounding model لپاره چې څنګه یو کار کیږي په system inside اصل کې ګوره grounding model چې implement هو دغه شنه په stock market کې ګوره نه خو لکه په stock market چې دا کار کوي د grounding model په تر باندې د کې چې inside کوم software هغه په تر باندې مسکو دا کنټرول ټیک ده ګوره create full مطلب د warehouse stop can add new product to the product database with the initial right allowing here to update the create root मतलब دا रहे मतलब stop warehouse stop ज़रा चीज़ से कहीं अगर new product से कहीं add कहीं और दागे availability चेक कहीं दागे शनि delete admin इज़ाज़ से कहीं अगर new कम user चीज़ से कहीं add कहीं और दागे add कहीं अगर management कहीं जैसे कि admin से tool functionality और से sale person से करके just product selling कहीं और दागे से कहीं quantity चेक कहीं warehouse right rule मतलब दारे warehouse stop ज़रा can add update product quantity is new stock arrival ठीक दा warehouse stop से करके new product چې دې څه warehouse ته add کوي access control admin is can grant for sale person Saud okay ګوره access control مطلب دا رہے نا چې specific accesses ورکي چاله different type of user لا okay ګول دغه right revocation rule مطلب دا رہے کوپرس کې اجازه ده ټیک دا admin they can remove right from warehouse stop کوپرس کې اجازه ده دا څه کوي مطلب سپیسیفیک رائټ رول چې دی دا څه کوي کنورټ کولای شي یا ډیلیټ کولای شي د یو یوزر نه بل یوزر ته یا ډیلیټ کولای هم شي د دې څه ون فنکشنالټي ورسره اډمن مطلب کو موږ نور سافټویر پام کې هم ګورو نو اډمن څه انلی ټول فنکشنالټي ورسره ټیک د سمپل چې موږ د واتس اپ ګروپي او باقي سپیسیفیک اډمن او اډمن څه ونده پنګ دغه ورسره اختیارات ورسره دا شین existence rule sale person so can access self record without the reading right take the Shannon transfer rule admin can transfer the right access sale record from the warehouse tab to sale person south the Shannon transfer rule मतलब दारे چې د څه کولای شي specific rule چې د څه کولای transfer کولای شي د یو subject نه بل subject ته okay ګوره grounding model چې د دې کې موږ سټډي کړو کنه different تاسو به چې تاسو right initialization rule دغه access control based right revocation rules ته وي right revocation rule ته practical example موږ هم ورکړل دي ٹھیک ده
Okay, sorry. Look, right revocation rule तमाम work करे right revocation rule दारे. Admin can remove right from warehouse stop